so many things are there. And during this period, during infancy, what is infant? Not up to 1 year of age. These terms are very, very important. If you don't know, examiner asks you what is infant, then I think he should not pass. So, who are infant? During infancy, during childhood, during adolescence period, during reproductive age, so many problems, complications, illnesses arise which are preventable. So, that is another important. For this reason, in 1997, Government of India passes a very large program, national program, which is called National Reproductive and Child Health Program. And after that, tremendous success is there. I am giving you one example. When we were students in the year 70s, 80s or like that, and even after that, our students in the 90s group, in the year 90s etc., often examiner used to ask what is the infant mortality rate. And we used to say, sir, 140 to 150 per thousand live births. Usually at the start of the 2000 AD also. But now, what is the infant mortality rate? I don't know whether you should know. All this comes in the newspapers. Infant mortality rate is less than 30 now. Less than 30 plus 1000 population. But still, for this country, we used to say it is very high. Because in other countries, so infant, out of 1000 live births, 30 infants dying in a year. Okay. Well, so tremendous improvement is there, but still it is very high. So for these reasons, but in other countries or in our country also, if we apply our public health knowledge and etc. and our scientific knowledge and the resources available, we can bring down the mortality. And even suppose maternal mortality rate. Maternal mortality rate, when not we were students, even after that, at the start of the 2000 or like that, we used to call, what is the maternal mortality rate? We did not remember it. We don't want to remember it because it was very high for so many years. So we used to say 3 to 4 per thousand live births. 3 to 4 per thousand live births. And at present, in India, maternal mortality rate is less than 100 per 1 lakh. That is less than 1 per thousand live births. And do you know what is maternal mortality? Who are called, what is maternal deaths? Maternal deaths are defined the death of women during pregnancy. Always remember, anybody ask it, during pregnancy, during delivery, and within 42 days after delivery. 42 days after delivery, what is the period called? Huh? It is simple. Puerperium. Puerperium. Puerperium naam suno nahi? Or there is after delivery up to 42 days. Up to 42 days. That means 6 weeks. So death of the woman during pregnancy, during delivery, and during puerperal period or postpartum period up to 42 days after delivery, out of 100 live births is called maternal mortality. So maternal mortality is occurring in our country. Should maternal mortality death should be there, or is it 100% preventable? In other developed countries, there is no maternal mortality, almost. Is pregnancy a disease? Huh? Jore bolo. Na. What is pregnancy? Is it pathological? It is pathology. It is any pathology. What then? Yes, it is a physiological process. Like menstruation, it is a physiological process. So, in whether during menstruation our women are dying, our girls are dying, no. So, why in pregnancy our women are dying in our country? Is Indian pregnancy separate than that of American pregnancy? No. Is Indian pregnancy is different that of European pregnancy? No, it is same. But in our country it is dying. That is, again we are neglecting. In this society, we are neglecting our, we are not applying our knowledge. I used to say often, because we are so much, we have seen so many, in the paper, you have seen that
a doctor working in a health center, health center, referring, who came, women came for delivery. So we asked, why are you referring? Sir, I have no knowledge about obstetrics and gynecology. You have passed MBBS. What is MBBS? Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, you should know the normal pregnancy you have to deliver. If you don't know how to deliver normal pregnancy, how did you pass? You should not be called MBBS. You know, in most of the Western countries, doctors don't do normal delivery. I went to Sweden and etc. from Government of India, and we have asked during King's time, ancient times, in those countries, especially European, most East European countries, Scandinavian countries, or now in America and everywhere, doctors don't do normal pregnancy because it is the duty of the midwives, ANM, auxiliary nurse and midwife, who are called midwives who can do delivery. So if a midwife can do delivery, normal delivery, our doctors cannot do. This is the position of our country. I am sorry to say, the things are going on in this way. So our doctors don't do delivery. You may, our friends, when we passed MBBS, I have so many friends who are only MBBS, who are doing cesarean sections, etc., gynecological practice, everything. That is under the rule, it is not mandated. That does not mean you have to move it. But if any complications arises, then you have to face the legal actions and etc. But nobody cannot sue you, you are not. Okay, so that is our negligence, we don't apply it, our interventions, so maternal mortality is there. Okay, so now we will discuss some characteristics. Number one, you have to know the age-wise distribution of children. Sorry, it is not 2001, I did not carry, it is 2011 census. Last census is 11. Census occurs in every 10 years. Last census was in 2011. After that, why it did not happen? Due to COVID. But usually since 90s, every 10 years in our country census is there. And we usually apply census population for this reason. But afterward, there is a called Register General of India Statistics. They every year do that. You will get in the books. But if you say, any data regarding the last census, it is okay. There may be some plus minus is there. So children usually 0 to 4 years 9%. Some of these components you have to remember. All components you need not remember. 5 to 9 years population 10.5. Okay. Adolescents. Again, this is important. Anybody may ask you from medical point of view, from health point of view, who are called adolescents. Always remember 10 to 19 years population are adolescents. Not teenage population. Who are teenage? Teenage population কাদের বলে? তোমাদের জেনারেল নলেজ একদম টিন কথাটা কোথা থেকে এসেছে? টিন কথাটা কোথা থেকে এসেছে? টিন টিন 13, 14, 15, 16. So teenage population means 13 to 19. So adolescents means 10 to 19 years. All teenage plus 10 to 19. Then who are children? Children means who are up to 9 years of age. These are from medical point of view. I am talking about others, from other. So throughout the world, adolescents are called 10 to 19 years. It is a very important group of population because preventable actions you can do. So many studies have been done. It has been found the habits growing during adolescence, it remains 60 to 70% those habits remain in the adulthood. And 60 to 70% or almost 75%, your unhealthy habits, unhealthy lifestyles, all these things developed in adolescence, you have repercussions in adulthood. So suppose you are smoking, you are indulging in so many drug taking, you are indulging in much of alcohol taking. It will affect your 70% cases. You will affect in your
adulthood. Okay, and during adolescence, due to, I don't want to carry a bit of aggression type and all those things, accidents and all those things are very, very high. Do you know how Azharuddin's sons died? Azharuddin gave him a very Western, latest, very costly, very, very costly international bike, two-wheeler. And his son told at the age of maybe 17, 18 or died at Hyderabad. He told his mother, "Ma utte jacchi, I am going to fly." And somehow he was riding in such a way, the bike, it has collision with a divider and all those things, and he actually flied and died. Okay, so during adolescence, all those things happen. So many psychological, emotional, behavioral, all those processes. So adolescent population is very, very important. We are studying it. Then 20, 24 years, 29, 25 years, etc., all these things. So if you say, I told you, if the children population, how much? Around 20%. Adolescent population, around 20%. So 40% population. So if you want to become a pediatrician, etc., and all those things, your large part, 40% is your, practicing population. You can practice on them. Okay, and adolescent. Then about this age group also, our legal age of marriage. Do you know what is the legal age of marriage for male and for female? Male koto? Jore. 22, no 21, male 21 or female 18 years. It is legal age of marriage. But in our country, most of the girls married before 18. So for our, preventive, curative and other purposes, we are taking 15 to 44 years population as reproductive age population. Why 44? Nowadays you can say 49 also, because why 44, 45 or 49? Up to menopause. Because previous our nutrition and all those things, women are improving day to day. Their height is more, their weight is more, their other nutrition status is bit more. So menstruation is also delaying. Previously around 40, 45 menopause occurs. So a woman can give birth almost, though rare, very rare and insignificant, up to 49 years or 50 years, maybe died. So these are called 15 to 44 years age group. Okay. But you see, these 47 years. But another one is there that may be asked also. What is called eligible couples? Eligible. Not eligible for examination, not eligible for service or etc. Who are called eligible population? Eligible couples. Couple jano to, what is couple? Couple kader bole? They are not. Actually, ideally, husband and wife are couples. So eligible couples are couples who are eligible for contraception or family planning. So if anybody asks you what is the definition of eligible couple, eligible couples are those couples where the age of wife is 15 to 45 years age group. We don't consider the age of husband. Why? Because a 30 years, 40 years women may have a husband which is 60 years old, 70 years old. Last marriage of Ravi Shankar at the age, you know? 95? Nah, 95. Ravi Shankar married, এখন যে মেয়েটা আছে ওদের latest, যে very famous great singer Anushka Shankar. Anushka Shankar is the last child, and when Ravi Shankar married at the age of 67, and his wife, I can't remember his name, she was 39. Their offspring is Anushka Shankar. Okay. So in eligible couple, we don't consider the age of husband. We consider the age of wife. So eligible couples are couples, that is husband and wife, where the
wife's age is 15 to 45 years old. These are the terms you have to always remember, and these are usually asked if you cannot answer properly. Okay, so now you see the RCH population is how much? This is 40, this is 40, and this is around, এটা কত হচ্ছে? Suppose 18 plus 7, 27, 27 plus 7, 32, 32 plus 6, 38. So almost 40, 40 plus 40. So 80% population in the RCH group, reproductive and child health population. So you need to understand, I used to say, if you understand reproductive child RCH problems, so you understand the whole of public health almost, or community medicine. Is it clear? So for these reasons, and another thing in our country, women are neglected, etc. So if you go through OPD, suppose our OPD or other things, you see in the OPD and in the indoors, only mainly women or children are admitted or they are going to the OPD because they have so many problems are there, right? So 80% population in the RCH group, reproductive and child health group. So this is actually in our country, this is a high. So why this large RCH population? Due to the unfavorable demographic features, because high fertility is there, high birth rate, high maternal. What is the current birth rate? Everything comes in the newspapers, and this is a question of schools. Almost 17 per, no, almost 17. And what is the current death rate? Around 7. So death rate is decreasing very fast, but birth rate is also decreasing, but not that very fast. So population is increasing. Birth rate is 17, death rate is 7, minus is 10. So 10 per 1000 is always increasing per year. High maternal mortality rate, high infant and child mortality, high unsafe abortions, though it is not that much. I have seen when we were students, MBBS students or other things, in 70s, 80s and even early part of 90s, in Calcutta, in Mofussil towns, so many abortion clinics are there. They used to do abortion by 30 rupees, 60 rupees, and our doctors, our friends used to do it. Okay. Now you can't see those abortions because so many modern methods of family planning discovered, people use it, and if yes, any abortion is required, government legalize abortion, which is called MTP Act, Maternal Termination Pregnancy Act, Termination of Pregnancy Act, unsafe abortions, high prevalence of morbidities among women and children, unfavorable sex ratio. This is also again very pet question. How can you define sex ratio? Sex ratio is the number of females per 1000 males. In latest 2011 census data, the sex ratio of our country is 940. 940 females per 1000 males. What is the favorable sex ratio? Where favorable sex ratio you will found in India? Kerala. Around approximately more than 1000. So in Kerala, women are more than males. Okay. But in most of the, in average in the country, 940 is there. You will be astonished to know, it was very interesting in all these things. Actually, I used to say, our planners and all those things, even we doctors, you know, we doctors are murderers. I am giving you an example. And every 10 years census is there. In 2011, sex ratio is 940. When antibiotics discovered in the year of 30s, even after in around Second World War or after First World War, in between all those things. After that, so many developments. Medical science not that much developed. So when medical science not that much developed, then
sex ratio was 975, now 940. So much development. I wrote an article and it has been published. Century of missing females in our country. Century of missing females. So missing. So why sex ratio is occurring? What is your idea? Why it is decreasing? Medical science improved, everything improved, our socioeconomic status improved, our cultural values improved, everything improved, but sex ratio is decreasing in our country. Why? Common sense. Huh? मेरे दिच्छी number one. This is because so for this reason আমাদের কি আইন আসছে PNDT Act. Now doctors, if you do for any reason ultrasound of pregnant women in middle part from second trimester, you can understand the sex of the child, sex of the fetus, but one should not disclose it. That is very, very, so that you cannot do, because second point, number one in our country, though you are doing Meredichi, number one in our country is neglect to the women child in our country. Very much neglected. Even, I am sorry to say, even you are so-called educated rich families also. I should not quote it, but even industrial societies, maybe, the so-called industry, you can say, I should not name it because it is recorded. They always used to say, if I die, who will be the heir to my large empire? They used to say, only son can be the number one. Number two, not in this part of the country, Bengal, etc., but in northern India and other part of India, dowry is a very much problem. So for this dowry, we are killing the fetuses within the during intrauterine life and after that also. We are neglecting. Our mothers may be educated. If I have a son and a daughter, if I have an egg in my house, so after boiling it, I am giving it to my son. I am not giving it to my daughter. This is even maybe in educated society is less, but not that. It is still there. And I used to say, our women, our mothers are also the culprit. Mothers are also the culprit. But it is changing, but changing not that much in a fast way. So this is a very much shame to our country. Amartya Sen and other days, sometimes in so many forums, it is a shame of our country that our sex ratio is becoming unfavorable. In 1901, we were not that much of civilized. Sex ratio was very much good, 975. Now it is 940. Okay. Again, this is gender discrimination. Very much prevailing in our country, gender discrimination. High illiteracy, especially among women. Literacy is required. Women empowerment is required. Okay. It has been proved, but still in our country, women empowerment is not that much. Women should be empowered with education, with economic criteria, with decision making, etc. কিন্তু আমাদের এখানে কি হয়, বাচ্চার শরীর খারাপ হয়েছে, আমি কি বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব বা হেলথ সেন্টারে বা হাসপাতালে নিয়ে যাব, আমি একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করি, হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করি, আমি একটু শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করি। This is the problem. Our women cannot take decisions, but they have to take independent decisions. Okay. Husband may not be at home, etc. and all those things. I am giving you examples. Okay. So these are the unfavorable demographic features. High population growth in our country. Why? Large population in reproductive age group. I have seen you 47%. So if this 47% population giving one birth, one child, that is a large population. Early marriage, around 40% are marrying in our country before 18 years of age. And you can see in the papers, some women, especially in the rural areas, after education, etc., they are resisting. But still in our country, very, very, demeaned picture.
of the society. Low couple protection rate. Still it is increasing. I mean, contraceptive protection is not that much. Inadequate spacing around birth. We used to say our families should have 2 children, but it is even more, and the gap between 2 children are very, very low. It should be at least, you say, more than 3 years. Okay, about 1/3 births at intervals of less than 24 months. So if spacing during the 2 deliveries is not there, I cannot, suppose I am a mother or I am the father also, or our family. So we cannot give both total quality, I mean alertness, or I mean giving protection to both child. Because mother, whether I should give so much of attention to the first child or second child, because their gap is very, very low. Duto bachcha eto choto, I cannot take care adequately and qualitatively. Okay. Higher fertility due to unmet needs of contraception. Still in our country, you can see, we are educated, we can see in the paper, you can go to the shop, pharmacy, give me condom, give me oral OCP, etc., oral contraceptive pills, etc., etc., or other things, I can do it. But even in most of the rural areas, it is not accessible to them. They cannot buy it, they cannot go it. And if it is available, may not be available in the health centers. It is a good place, I should say, in Moffatshall area, here also. But you will see so many health centers or government health establishments are established in such a position that it is not accessible to them. They cannot go there, they cannot take. Even the different contraceptive devices are not available. So it is unmet needs of contraception. The woman wants contraception, but she cannot give it. The pair, I mean, or the couple, but they are not getting it. Okay, or they cannot buy it. They are so poor, etc., etc. High wanted fertility due to high IMR. It has been proved in our country. Suppose in so many studies done, not Bengal, etc., Bihar, Uttar Pradesh, etc., it has been seen that if you reduce infant mortality rate, probably the couple was not using contraceptive devices or family planning methods. But if you reduce the infant mortality, I mean birth rate is also decreasing. Why? We visited in so many communities, etc. We asked, hey, तुम्हारा तो बच्चा होच्छे केनो? Sir, क्या जानता है कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन रहेगा? So much rampant mortality is there, high mortality. So আমার 10টা বাচ্চা কজন থাকবে আমি জানি না. So they are producing it. But if they get the guarantee, yes, chance of survival is more for my child, they will not produce more. They will take precautions. It is proved, scientifically proved. Not in our country, in most of the African countries, etc., etc. also. So demographic parameters are eligible couple rate is very, very high. Eligible couple, usually eligible couple in our society, 150 to 170 per 1,000 population. Eligible couple. That is couples whose wife's age is 15 to 45 years age group. Couple, a couple সংখ্যা or rate around 150 to 170 or 160 per 1,000 population. So eligible couple rate is very high. Crude birth rate 17 per 1,000 for mid-year population. Contraceptive prevalence rate around 40%. Around, it is not 45, a bit decrease, 40% or so. 15 to 19 years specific fertility rate is very, very high. In 15 to 19 years, 60 per 1,000 live births is there. Total fertility rate is decreasing. I have already given you the definition of total fertility rate. Often it will be asked, it will come in the exam. It is less than 2 now. It is decreasing. Sex ratio time 40 per 1,000 females. Life expectancy is increasing, no doubt of it. Our fathers, grandfathers, or great-great-grandfathers used to die around 60 years, 50 years. Now it is 70 years. And life expectancy of male are more or female are more?
Life expectancy of male are more or female are more? Karbeshi. Female are more. Why? You are right. Who are stronger in this world? Males are stronger and females are stronger. Ke beshi shaktiশালী? Huh? Who are stronger? Males or females? Females. Why? Right. না বাস্তব চাইল্ডের জন্য কেন? Because women are genetically stronger. Why genetically stronger? What is the sex chromosome of women? XX. What is the sex chromosome of men? XY. So X and Y, those are separate. They are not same gene. So suppose an example, not exactly. So maybe one is large or একটা ধরো ছোট বা কিছু ছোট বলছি না, I mean weak. So they cannot fight it. But XX means same size, same characteristics, same qualitative properties, so they can fight more. But you can then ask, sir, then you have shown why morbidities are much more in women. That is the neglect of the society. Society neglect it, so morbidities are more. But mortality, বলে না বাংলা একটা কথা আছে শুনেছ বোধহয় মাদের কাছে যে মেয়েদের প্রাণ কই মাছের প্রাণ, ওকে, তা মরবে না তাড়াতাড়ি, কিন্তু that does not mean we should neglect our women. Okay, we should not neglect our women. So the life expectancy is 70 years average, but for women, if anybody asks you, it is around 72, 73, or for males it is around 68 or so. So average comes 70 years. Infants with low birth weight, still it is very high, 1/4 of the population, low birth weight. Who are called low birth weights? These are the simple things you have to know. The birth of the baby whose weight is less than 2.5 kg. 2.5 kg, less than 2.5 kg births are called low birth weights in our country, and chances of death in low birth weights are very high. Underweight, under 5 children is around 45%, very high. You have seen in the papers, they are nutritionally underweight, they are dwarf, their age is less, etc. Crude death rate a bit improving, very good, because life it is 7 per month. Infant mortality rate, I told you, it is decreased, favorable, decreasing, very good. It is 28 per 1000 live births. Under 5 mortality rate around 50. Neonatal death is very high. Who are called neonates? Infant হচ্ছে up to 1 year. Neonates up to 28 days of life. In average 1 month বলা হয়, কিন্তু practically scientific answer is up to 28 days of life is called neonate. So the out of all infant deaths, you see, out of all infant deaths under 5, 1/2, out of all neonatal deaths, around 50% death during first 7 days of life. প্রচুর মারা যায়, এই জন্য হাসপাতালে এখন নিকু পিকু করা হয়েছে, ওকে, নিকু পিকু, পেডিয়াট্রিক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট, etc. Maternal mortality ratio 100 per 1 lakh. As it is decreasing now, we are calling it in 1 lakh. Previously we used to call 100, 3 to 4. Now it is 1 or 1. You should remember 1 or less than 1 per 100 live births. So that is 100 per 1 lakh live births. Childhood illness, it is very high, major contributor to total burden of mortality in India. You will see in under 5, out of all illnesses, ARI, acute respiratory infection, 50% among children under 5. Out of all ARIs, that is acute respiratory infection. তোমারও ARI হয়, তোমার মা বাবারও হয়, বা চাইল্ডের হয়, কিন্তু in population in the community, মানে under 5 children are suffering 50% ARI among them. Diarrhea around 75%
in under 5 children. Measles around 80% in under 5 children. Malaria, out of all malaria, that is 65% in under 5 children. So very high, very high. For this reason, there is a very much urge to go for pediatrician, to become pediatrician. I will get more, diseases I will have. Very good. If you want to become good pediatrician, etc., or public health specialist, you can prevent, you can cure, our children grow healthy, etc., etc. Very good. Comorbidity and high prevalent in children. It is very difficult to diagnose. A children suffering from diarrhea may have fever. A children suffering from measles may have diarrhea. A children having malaria also may be diarrhea, etc. Other diseases also. I am giving these examples. So comorbidity, that is more than one morbidity may be present in under 5. Right? So most of the children, this is, we have to understand it. Why this is, we teach our students. Why? You have to think that, don't think that suppose someone comes, you have to understand and all those things. So you can see them as a syndrome wise, not particular symptom. So most of the children present with overlapping signs and symptoms that are related to more than one condition. With one presenting complaint, possible causes may be varied. Children come to you, may be suffering from diarrhea. He or she may have measles. Classical may not be there. He or she may have, malaria. Okay. So you have to understand all those things. For us, most of it is usually, I may have comorbidity, but it is usually diagnosis is more. But children cannot say, doing all those things. You have to understand in all those things. So single or specific diagnosis may not be possible or appropriate at first level. So there are different programs you learn afterwards, that integrated child management, that our nurses, our health workers, doctors are there, they also diagnose it according to the symptoms and all those things. So according to in the first level facility means health centers, first level. This, suppose Shantiniketan Medical College Hospital can be labeled as কোন level? Not first, it is third level. Because এখন ওরা ভর্তি করছেন all this. Hospital is always third level or tertiary level. First level means primary level. District hospitals are secondary level or second level. Primary, secondary, tertiary. So all medical colleges and hospitals should be at the tertiary level. Okay. Okay, in our country, why so much of problem in hospitals? Because everybody is referring to Calcutta hospitals, Bardhaman Medical College, etc., etc. When Shantiniketan Medical College will be, a bit large, large hospitals will be there, so many facilities will be, probably they are referring. So, but most of the diseases, illnesses can be taken care at the first level, but we are not doing it. So much of crowd. If you visit Arjikar Medical, any government hospitals in Calcutta, you will see tremendous crowd is there. So it is tremendous crowd, doctors cannot take proper action. Neonatal mortality occurs during first 7 days of life. Mortality in second month also very, very high. Causes of under 5 mortality. It is in general. Okay. Actually, previously diarrhea a bit more. Now diarrhea decreasing. Now ARI is becoming more. So if anybody asks you what is the number on causes under 5, that is, sir, accurate. Here pneumonia is written, but you should say ARI, etc. Pneumonia you can say, death due to pneumonia is there. Pneumonia is a acute respiratory infection, one of the acute respiratory infection, etc. Okay. But in our country, this is the main problem. 50, almost more than half of the children are in our country malnutrited. That causes mold absorption. Malnutrition is very, very high in our country. So other diseases are there. So if you can
cure and taken care of, giving them proper food, etc., etc. So other disease also can happen. This is the, essence of community medicine and all those things. This is the problem in our country. Actually, frankly speaking, anybody's country's health, society's health can be improved if you apply the principles of community medicine. But problem is, in most of the developing countries, community medicine is neglected from government side, political side. We also, suppose you also, when you become MBBS, you want to do postgraduate in other disciplines, clinical disciplines, because you want to earn more. But if you take in proper commitment, for this is no improvement in this country is going on. Whether a patient, maybe children, maybe adult, going to a clinician, specialized clinicians, asking for the, any clinician in this country talk about nutrition, balanced diet, smoking, nobody. কেউ বলে না. So disease percolates. It is a social matter. Actually, we want, as used to say, politicians don't want that our population becomes illiterate, because তাদের ভোট কমে যাবে. So even we doctors also, we medical systems, we also in the society, we want that our disease pool should be there in the community so that we can earn more. Okay, in everywhere, by community medicine applying, you can give, nothing is there. I am giving you so many examples, so many examples. When I went to Stockholm, I asked for a drinking water, bottle of drinking water, then the receptionist tell me, sir, don't you have a glass in your room? Yes, I have a glass. So, from where I should take the water? You go to your bathroom. Since there commode, you see a tap. Take water from your and drink it. And that lady told me, any water, tap water in Sweden, anywhere, maybe in the latrine, maybe at roadside, it is 100% drink water, 100 pure. This is the. If our society takes care of total drinking water, সেগুলো আমরা করছি না, শেয়ার করছি, আমরা কি করছি? আমরা ওয়াটার বিক্রি করছি. That is actually corporate and all this. So many things are there. We have to think all those things. আমরা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই করছি না কেন? Maybe initially costly, but ultimately say 80 to 90% diseases will not be there, gastrointestinal disease, if you supply in the community and all these things. And we are supplying bottled water. People are buying it, high cost. 20 টাকা একটা বোতল কিনছো, এটার কস্টিং হচ্ছে 1 টাকা. 19 rupees you are paying. And again, most of these drinking water are contaminated. I have done it, the service, when I was in All India Institute of Hygiene and Public Health. And I sent this report to the parliament. It was discussed in the parliament, but nothing happened. Except for 1 or 2 brands, most of them are contaminated. So I am telling you, try to take water from your, if you have a aquaguard, etc., in your home, etc., carry it, but don't buy bottled water. I don't want to name the particular brand, maybe 1 or 2 are good, otherwise all are adulterated. But we are not crushing our bottles, এগুলো আবার ভরছে, বিক্রি হচ্ছে. সুতরাং যতই তুমি ওই খাচ্ছ, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছ, আর ইয়ে খাচ্ছ, this is the problem in our country. You are taking, most of you are taking diet coke. You will be astonished to know that sweeteners used in this zone, these are highly carcinogenic. Diet coke, sugar, no sugar, লেখা আছে no sugar, কিন্তু they are using sweeteners, aspartame and other things, highly carcinogenic. They are not losing weight, they are increasing weight. Causes of maternal death, still in our country, hemorrhage, postpartum hemorrhage and all those things. Still after delivery, the hemorrhage occurs, or during pregnancy called antepartum hemorrhage and postpartum hemorrhage. Still in our country, postpartum hemorrhage. I am giving you, now you see,
This is the commitment principle. Suppose a woman after delivery, you are not taking any action, giving no treatment. মানুষ কিন্তু তাড়াতাড়ি মরে না. How much time to die? It is estimated that if untreated, death occurs 2 years from postpartum hemorrhage, 2 hours. আমি কোনো ট্রিটমেন্ট করলাম না, 2 ঘন্টা লাগে অ্যাভারেজ মারা যেতে. 2 ঘন্টা এখান থেকে বোম্বে দিল্লি চলে যাওয়া যায়. উই আর নট টেকিং অ্যাকশন. এই জন্যই আমাদের কান্ট্রিতে মারা যাচ্ছে. আমাদের হেলথ সিস্টেম তাদের একটা ড্রিপও দিচ্ছে না, পোস্টপার্টাম হ্যামারেজ বন্ধ করতে পারছে না, একটা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিচ্ছে না, অল দোজ থিংস দিচ্ছে না. ইট ইজ সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড, এটা আমার কথা নয়, WHO ডাটা. 12 hours from antepartum hemorrhage. Anti means before delivery. That is during pregnancy. If hemorrhage is there, that is anti. 12 hours lage mara jete. 1 day from ruptured uterus. Sometimes uterus is ruptured due to obstructed labor and etc. Hemorrhage is there. In our country, this is a cause of death. So it takes 1 day, but women are dying. 2 days from eclampsia. Eclampsia, you know what is eclampsia? Do you know eclampsia? Convulsions and etc. due to the high blood pressure etc. during pregnancy. Khichuni hoy convulsion, that is eclampsia. 3 days from obstructed labor. If labor is obstructed. For this reason, we nowadays say to the community, go to the institution, go to the health centers. কারণ আমাদের এখানে এখনো in our country most of the deliveries occur in the, not most, now it has decreased, at home. Die করে. So they cannot take care of obstructed labor. So they are dying from 3 days. Six days from infection. If sepsis is there, infection is there, during postpartum period, 6 days lage. So you can see early death untreated 2 hours. In 2 hours you can take proper action. You cannot die. Okay. We are not taking. Okay. So next, if we will, okay. So this is, so you have to know all these things. A simple idea. Think of it. Go through it, and all those things you can learn more and a bit interesting also, and all those things. So if you know the different characteristics of RCH populations, that will help you to understand much more better during pediatrics, in medicine, in surgery, obstetrics and gynecology, etc. etc. Okay, thank you very much. If you see the history, the first antimicrobials which was used is known as arsenamine. Arsenamine was used practically in case of syphilis, a non-healing ulcer. Following that, in the year 1935, the first antimicrobials is sulfonamide that appears. Then the question is, sir, what is antibiotic? Antibiotic is derived from microorganism. And during these years, we have lot of experiments on antibiotics. We know what is selective toxicity. We know what are the drug interactions between the antibiotics. We know how to prescribe what is the certain dose. We know what is PK/PD. And the different antimicrobials or antibiotics and the different type of microorganism on the other hand. Microorganism always challenges antibiotic. An antibiotic, they have to perform their action. We, the clinician, our faulty use, the vet, they often use antibiotics, antimicrobials to dog, cow, goat, and everywhere. There's a lot of antibiotics. Unnecessary is used. Ultimately,
there is a selective pressure. What is selective pressure? The selective pressure is that in the environment, the lot of sensitive and lot of resistant organisms persist. So when we are prescribing a particular antibiotic which is sensitive to maximum organisms, the organisms are killed and eradicated. But the drug-resistant strain, they persist. So that particular group of drug-resistant organisms, they survive and they multiply. And what happens? The more sensitive groups are replaced by the drug-resistant group of bacteria. The example is within the hospital environment. We the people, we often visit our clinics. We acquire drug-resistant strain from hospital environment, from the cot, from the bed of the patient, from our dresses, and our nasal carrying system. So thus we acquire the different drug-resistant organisms, and they gradually replace the more sensitive organisms, and drug-resistant organisms are selected. This is not only the single cause of drug resistance. There are a lot of reasons are there behind the drug resistance. And gradually, we have reached the tunnel where there is, last 10 years, there is no new antibiotic. So we have to prescribe the older one, and we have to treat our patients with the older drugs. We have different system. We use a single drug combined with another drug. But that combination is an art. A particular group of drug which is acting on the cell wall, and another group of drug which is acting within the nucleus or a 30S and 50S ribosome. We have to combine these two groups and to evade the drug resistance of the organism. There is also trans-drug resistance. There is also cross-drug resistance. A lot of phenomena are there. So prescribing antibiotics, nowadays, it's a real challenge. Each and every organism has its own intrinsic and extrinsic group of drugs. What we understand from the language, from the word intrinsic resistance. Intrinsic resistance is that type of resistance which is normally the genomes are carrying. From the very beginning, they are carrying certain groups of drug resistance. Say, for example, Proteus mirabilis, which is intrinsically resistant to colistin and polymyxin, the life-saving drug. If you prescribe, in a case of Proteus UTI, never prescribe colistin or polymyxin. They are intrinsically resistant to polymyxin and colistin. So this is the important thing of intrinsic resistance. The acquired resistance, the bacteria acquired during its lifetime. There is biofilm on the other side. The acquired resistance, they acquire from the different mode, the different horizontal cases of gene transfer or horizontal systems of gene transfer. By that, they acquire the drug resistance. There is integron, the gene cassettes, transposons, the other jumping genes. These are all now are clear that the bacteria, how they acquire the drug resistance. So this is a bit a complicated picture nowadays. You have to know this particular group of organisms, these are resistant to intrinsic group of drugs, never prescribe that, and try to be a combined therapy. There is also an empiric therapy when the patient is getting his admission in the hospital. You have to save that patient. You have to prescribe the empiric therapy, quickly substituted by that culture sensitivity report, sensitivity test. And as per the sensitivity test, you have to select that particular antibiotic which will be more available on that particular situation. Certain group of drugs, they never achieve the therapeutic goal, therapeutic concentration in central nervous system. Never prescribe them. Ciprofloxacin never achieved that particular level.
Penicillin, on the other hand, is a very good drug, but a lot of resistance has appeared in the horizon. Bush, Amler, Jacobi's classifications of beta-lactam antibiotic, that is the penicillin group, is a very important example of that. The Bush, Amler, Jacobi group, the number one that carrying the cephalosporinase that split the beta-lactam ring. Medera classifies as per the phenotypic expression on the molecular ground as it group C. The group C group of beta-lactam antibiotic resistance, it is sensitive only to penem. So if the culture sensitivity report shows that it is a type C group, cephalosporinase resistance, then you have to prescribe the penem only. Now, how you can know that? You have to read effectively the culture sensitivity report. That is an art. That this particular group is resistant to all cephalosporin, but sensitive to penem only. So now it is clear that the prescription will be on imipenem or meropenem. Imipenem is more effective in gram positive and meropenem is more effective in gram negative. So you see what type of organism is that, and then you prescribe that particular group of imipenem or penem. The second group is penicillinase and broad spectrum cephalosporinase 2B is broad spectrum cephalosporinase. Cephalosporin, they are classified into group 1, 2, 3, 4 and 5. Group 1 is cephalexin, group 2 is cefuroxime, group 3 is ceftazidime, ceftriaxone, group 4 is cefepime, and group 5 is ceftabiprobe. You have to remember these particular 5 groups. Now here, the broad spectrum cephalosporinase means it is resistant to group 1, group 2 and group 3. So in case of that particular group, which is inhibitor sensitive, the another concept is inhibitor. What is inhibitor? That is clavulanic acid, sulbactam, tazobactam, vabrobactam like. So anyway, these particular 4 groups are inhibitor group. What are the functions of inhibitor? They are the competitive inhibitors of cephalosporinase. When a particular bacteria, their infection spreads, they try to localize the infection, they try to spread the infection by liberating that particular enzyme which is known as cephalosporinase or beta-lactamase. Now we try to inhibit the beta-lactam by producing this sulbactam, clavulanic acid, etc. They inhibit that particular group of enzyme and thus the antibiotic is performing its duty. Well, uninterrupted performance of antibiotic now. So the inhibitors group are classified particularly on the basis of the sulbactam group. One is clavulanic acid group, one is the tazobactam group, etc. These 3 you have to remember. So these 3 are inhibitors and they are inhibitor sensitive. If you see the 2A, 2B, 2BC and 2BR group, they are inhibitor sensitive except the inhibitor resistant group 2BR. So 2BR is inhibitor resistant. No action on inhibitor. You have to go for penem. The next group, the most important group of all, is metallobeta-lactamase. That particular ring contains metal. And the bacteria, they produce particular enzyme metallobeta-lactamase by which they split the metal ring. And resistant to penem is the result. So these are the particular group where you have to combine the different group of antibiotics like ciprofloxacin, like cephalosporin, avibactam combination, the another molecule of inhibitor, the latest of one. The latest one is inhibitor group is avibactam and aztreonam. The multiple combinations are there only to deal these sorts of patients, this type of drug resistance. The last one is penicillin. It is resistant to all groups. So these are about this cephalosporin group and beta-lactam group.
and penicillin group, the mostly used. The azithromycin, tetracycline, they have different mode of actions, especially on 30S ribosome, 50S ribosome, and we have to combine it with another cell wall antibiotic in case of drug resistance. Aminoglycoside is another product which acts on cytoplasmic membrane. The bacteria, its outer wall is negatively charged. The outer wall of the bacteria is negatively charged. So in case of an antibiotic, which is also negatively charged, there is definitely the repulsion. No possibility of precipitation on the bacterial wall. So, in case of positive ion, they are precipitated off the cell wall. That's why we prepare the Juitterian molecules, that is negative, positive, nothing, inert. That is the cephalosporin group. But this is the situation of cephalosporin, maximum use of cephalosporin now. That is the beta-lactam splitting enzymes are there. So let us discuss the slide now. Antimicrobial resistance, AMR, is one of the most serious public health threats of the 21st century. The resistance to antimicrobial agents has become a major source of morbidity and mortality worldwide. Very recently, we collected one data from World Health Organization, that is also in Indian data up to 2020. It is clearly seen that multi-drug resistance of Klebsiella is emerging, and as such nowadays, very recently, it is about 65 to 70% cases. We are facing this challenge in case of Klebsiella pneumoniae. The drug resistance infection mortality is like that, 7 lakh deaths worldwide. The antimicrobial agents can be divided into groups based on the mechanism of antimicrobial activity. The agents that inhibit the cell wall synthesis, the depolarization of the cell membrane, the inhibit protein synthesis, inhibit nucleic acid synthesis, and inhibit metabolic pathways in bacteria. The drugs, initially approximation is an important step. Approximation to the bacterial cell. Subsequently, there must be binding with the cell wall. So if it is possible to inhibit the binding, this is one of the important mechanisms of bacteria to prevent the drug resistance, to become drug resistant. The next is the entry of the drugs. Another mechanism, the entry is inhibited. Subsequently, the static and lysis of the drug, bactericidal and bacteriostatic. So prevent the multiplication of the bacteria is bacteriostatic, and lysis of the bacteria is bacteriolysis. Certain group of drugs are bacteriolytic, certain group of drugs are bacteriostatic. So these are the steps where the bacteria can prevent the drug entry to lysis or statism. Anything, it is possible by this mechanism. Now, this is expressed here. Antimicrobial resistance, the most pathogenic microorganisms have the capability of developing resistance to at least some antimicrobial agents. The factors contributing to antibiotic resistance are environmental factors. I can give one example of environmental factors, that is of aminoglycosides. If the environment, that is the patient's blood, there is pH is altered, in case of excess calcium, in case of excess magnesium, the absorption of aminoglycosides, these are hampered. So the environmental factor is important for absorption of drug. The drug related factor, that is a certain concentration of drug is required. And
that particular drug, the binding of the drug is important. If you change the binding site, say for example the penicillin binding protein, the PBP, the site where the penicillin and cephalosporin bind, you alter the site. Practically bacteria, by producing penicillin binding protein 2, they alter the site. And now penicillin binding is not possible. Cephalosporin binding is not possible. So, the drug-related factors are important, and patient-related factors, where patients, in case of taking a 5 days therapy, is taking 3 days course. Lot of factors are there. And physician-related factors, a drug which is intrinsically resistant to certain group of organisms, and you are prescribing that particular drug against that particular infection. So these are the situations where drug resistance is emerging. So also just remember, there is natural resistance of bacteria against antibiotic, so it is not fault on these 4 factors. The natural resistance also emerge. For 10 to the power 8 to 10 to the power 13 mutations, multiplications, there is possibility of 1 mutation. So normally, in normal course, mutation is there. So these are the reasons of drug resistance. The bacteriostatic, bactericidal is explained. Antimicrobial resistance can be of 2 types, intrinsic and acquired. I have explained it. The intrinsic or natural always expressed in the species. It is the innate ability of a bacteria to resist a class of antibiotics. And the most common bacterial mechanism involved is intrinsic resistance and reduced permeability of the outer membrane or nucleus. Acquired resistance, all the terms, that is horizontal gene transfers. So natural resistance and acquired resistance, these are chromosomal methods, that is intrinsic and extrinsic. Extra chromosomal factor is plasmid. So because of differences in structure, there is variation in types of mechanism used by gram-negative bacteria versus gram-positive bacteria. You know the cell wall factors of gram-positive and gram-negative. And these are the mechanisms of antimicrobial resistance, antibiotics. The plasmid is one of the important factors, the permeability of the drug. Second is the modifications or modified drug target, the pumping out of the drug, which is called efflux through the porine channel. The porine channel, the drug enters and a suitable concentration is required for destructing the organism. So if the porine pump is active, they always drive out the antibiotic from the other pores, and the certain concentration which is required is not achieved. Now the microbiological part of drug resistance. Only few lines. Carrying beta-lactamase enzyme, we have certain detection method by which we detect the beta-lactamase enzyme.
We usually perform this test for identifications of beta lactam. If there is a short note on beta lactam, we have to write how the beta lactam is produced by bacteria, what is beta lactam, and how beta lactamase enzyme producing organisms act on beta lactam ring. And then you have to write one identification test of beta lactam. As an example, as a microbiology question answer, you have to write one particular method how you will understand that the organism is carrying beta lactam or beta lactamase enzyme, beta lactamase enzyme. Now here, this is a particular Petri plate, sterile Petri plate, and we use one ATCC E. coli strain, ATCC, American Test Standard, ATCC, one control strain of E. coli, 25922 strain. This particular strain is used for this test. And we treat this with this ATCC 25922 strain. We keep it for 10 to 15 minutes for soaking time. We give the soaking time, and then we put the CTZ, ceftazidime, the antibiotic disc of ceftazidime. The CTZ is ceftazidime. It is a third immunity disc is placed over this particular site, and with a distance of 20 millimeter, at least 22 millimeter is required, at least 20 millimeter distance, we put another disc. It is combination of CTZ, that is ceftazidime plus clavulanic acid, one inhibitor. So one inhibitor disc is placed on the media. Now it is practically incubated at 18 degree, at 35 degrees centigrade for 18 hours at least, and then we read the result. Now here, in the zone of inhibition, this is called the zone of inhibition. If the zone of inhibition for CTZ claval combination is more than in compared to CTZ, the organism is carrying beta lactamase inhibitors, beta lactamase enzyme. Because this 25922, this particular organism is tricked, and if it contains the beta lactamase producing enzyme, then against this CTZ it is active, because beta lactam, this particular group, is resistant to cephalosporin group. It is resistant to cephalosporin group. So this shows practically a resistancy. Zone of inhibition within the resistant zone, less than 15 millimeter. The zone of inhibition will be less than 15 millimeter. So it is in the resistant group. But if it is combined with clavulanic acid, then the resistancy, it is an inhibitor. Clavulanic acid is an inhibitor, the competitive inhibitor. So it inhibits the beta lactamase producing organisms here, and CTZ is inhibited, and at all performing its activity. So without inhibition, here CTZ is performing its act, and here the CTZ is inhibited by beta lactamase. So beta lactamase inhibiting CTZ, and here the inhibition done by the inhibitors clavulanic acid. So CTZ is performing. The zone of inhibition is more than 5 millimeter. This is a confirmatory good test for identifying beta lactam. So in case of short note beta lactam, a very catch question, and you have to explain this particular test for identifying beta lactamase.
Test for metallo-beta-lactamase. Another short note, metallo-beta-lactamase. The metallo-beta-lactamase organisms, they are detected by these particular tests to identify metallo-beta-lactamase. Almost similar, metallo-beta-lactamase. Here we put imipenem because these metallo-beta-lactamase is the drug resistancy against penem group. So imipenem, meropenem, and etapenem, etc. So imipenem is used here as a disc, and it is showing the resistancy against imipenem, drug resistancy. But when we combine with this with EDTA and imipenem combination, the sensitivity is more than 5 millimeter excess to in compared to imipenem. So sensitivity has increased, and this is an example of the bacteria producing metallo-beta-lactamase. So many tests are there. Another test is modified Hodge test, and for AMP-C, another test is there, which is known as boronic acid test. These are not required for you. So for you, two important tests to identify the beta-lactamase and metallo-beta-lactamase. You will not get this in your textbook. It is not there in your textbook. So these two examples we search for during your khata examination. Short note, we try to search whether you are aware of these two particular tests. These two tests, one is that earlier test of beta-lactamase identification, and another is metallo-beta-lactamase. If you find it, then you will be getting more marks. So this is all about the drug resistancy. Respiratory tract infections, generally there are three types of infections are more responsible for upper respiratory tract infections. One is a viral, most common one. So first, most common is a viral, right? Viral infections are the 80% are responsible for the upper respiratory tract infections. All the upper respiratory tract infections, like first from কান কি হয় ইয়ারে AUSM, তারপরে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, তারপরে নাকের ভেতরে যা কি আছে, তারপরে আমার ফ্যারিংস শুরু হচ্ছে, তাই তো, ন্যাজোফ্যারিংস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস, ওরাল ক্যাভিটি, সেখানে হতে পারে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস, লুডজুইস অ্যাঞ্জাইনা, যেটা হচ্ছে তোর ম্যান্ডিবুলার অ্যাবসেস, ক্রুপ, ট্র্যাকিওব্রঙ্কাইটিস কাইন্ড অফ। তো যতটা আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কতটা হয়, আপ টু আমাদের কত অবধি হয় আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট? পড়েছিস অ্যানাটমি, আমার থেকে ভালো জানিস, বল। ট্র্যাকিয়ার বাইফার্কেশন যেখানে শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে? তো আপ টু ওই লেভেল অবধি যতটা পার্টে আমার ইনফেকশনস হতে পারে, দ্যাটস কল আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইউ আর দ্য when you will become a doctor, most common sign symptoms সবচেয়ে বেশি ফেস করবে URTI, upper respiratory tract infections. Most common is a viral, but today our topic is bacterial responsible for upper respiratory tract infections, right? কারণ আমাদের এখন ব্যাকটেরিওলজিটা পড়া হচ্ছে। এখন দেখবি এই যে কনজাংটিভাইটিস হচ্ছে, পেশেন্টের দেখবি ঠান্ডা জ্বর হচ্ছে না সকলের ঘরে ঘরে, each and every seasonal change viral exacerbations common হয়ে যায়। This season, this monsoon and also the October, November ওই রকম একটা টাইমে আবার মানে এক একটা সিজন যখন চেঞ্জেস আসছে, এই ক্লাইমেটে ভাইরাল এক্সাজারবেশনসটা অনেকটা বেড়ে যায়। সেই জায়গাটাতে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিল করতে হয়, ক্লাসিফাই করতে হয়, ইজ দ্য পেশেন্টস আর কামিং with URTI, is this a viral one or is this a bacterial one? So how to differentiate? একটা প্রপার ভাইরাল ইনফেকশনে যদি আমি ভাবি, স্যার বলে টেস্ট করে নিই, ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল আমরা বার করতে পারবো, তাই তো? বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য কস্ট অফ আ ভাইরাল এনি কাইন্ড অফ এজেন্ট ডায়াগনোস্টিক টেস্ট মোর দ্যান 10,000। তো এসছে একটা গলা ব্যথা, ঠান্ডা লাগা, তুই 10,000 টাকা টেস্ট লিখতে পারবি? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বায়োফায়ার বলে একটা টেস্ট হয়, সেটার কস্ট প্রায় 20,000। একসাথে
13টা ভাইরাস, 7খানা ব্যাকটেরিয়া উইথ রেজিস্ট্যান্স জিনস আমরা দেখতে পারি। বাট দিস ফর দ্য পেশেন্টস দোজ আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিট হচ্ছে, তাদের মেডিক্লেম আছে। নর্মাল আমার কাছে একটা ওপিডিতে পেশেন্ট এলে উই কুডন্ট ডু দ্যাট, কারণ আমার কাছে যদি একটা 10,000 টাকার টেস্ট দিকে, আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ভাইরাল নিউমোনিয়াটা আছে কিনা একটু দেখে নিন, পেশেন্ট আর ঘুরে আমার কাছে সেকেন্ড টাইম উইল নট কাম, রাইট? সো উই হ্যাভ টু বি আ মোর ক্লিনিক্যাল। তো হাউ টু বি আ ক্লিনিক্যাল, হাউ আমার ক্লিনিক্যাল নলেজটাকে আমি আরো সাউন্ড করব, সেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স। তুমি কোথায় পড়াশোনা করছো, কোথায় কার আন্ডারে শিখছো। আই এম লাকি এনাফ, আই গট আ ভেরি গুড স্টলওয়ার্ড আমার পুরো একাডেমিক কেরিয়ারে পেয়েছিলাম 8 বছর। তো স্যার আমাকে ক্লিনিক্স খুব ভালো শিখেছিল, স্পেসিফিক্যালি ইনফেকশাস ডিজিজ। তো এনি কাইন্ড অফ পেশেন্টস কামিং উইথ দিস কাইন্ড অফ সিমটমস, একটা ভাইরাল ফিভার বা ভাইরাল সিমটমস, সে রাইনোরিয়া নিয়ে আসতে পারে, সে রানি নোজ নিয়ে আসতে পারে, গলা ব্যথা, একটা ছোট একটা ফ্যারিঞ্জাইটিসের কমপ্লেন্স নিয়ে আসতে পারে, কানে কারোর ব্লক হতে পারে, ইউস্টেশনস টু ব্লক সেটা নিয়ে আসতে পারে, অল্প একটা কাশি নিয়ে আসতে পারে। সো এনি কাইন্ড অফ এনি সিমটমস if patient comes with, you have to see the patient first, how the patient looks. যদি আমার পেশেন্টের সিমটমসটা ম্যাক্সিমাম ভাইরাল এক্সারভেশনস হয়, দ্যাট প্রেজেন্টেশনস ডেফিনেটলি উইদিন 3 to 4 days, স্যার 2 দিনের জ্বর, 3 দিনের জ্বর, and it will be subsided with normal paracetamol, just paracetamol, and if you give some symptomatic Montelukast, levocetrizine, whatever, second একটা বল সেকেন্ড অ্যান্টিহিস্টামিনিকের নাম, লিভোসেট্রিজিন আর সেট্রিজিন আর, হ্যাঁ ঠিক আছে, আর ফেক্সোফেনাডিন আর বিলাস্টিন, অনেকগুলো আছে সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিহিস্টামিন। তো উইল প্রেসক্রাইব দিস। কাশি হলে আচ্ছা ঠিক আছে, মাইল্ড কফ সিরাপ কাইন্ড অফ থিং, ব্রঙ্কোডাইলেটর। So symptomatic treatment, no need of any kind of antibiotic. But how will differentiate viral or bacterial? আমরা এমনি নর্মাল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, কিন্তু if you are a good clinician, if you go through some proper clinical features, you do a just single test, একটা CRP টেস্ট করতে দিলে, one single CRP, if a patient is coming with a bacterial tonsillitis or organism, তার টনসিলে হচ্ছে এক্সুডেটস থাকবে, তার হাই গ্রেড একটা ফিভার থাকবে, ভাইরালও হাই গ্রেড অফ ফিভার থাকতে পারে, ফিভার অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট প্রপারলি করা যায় না, কিন্তু তার লুকটা অনেকটা টক্সিক হবে, মুখ টুক লাল হয়ে আছে, টক্সিক ফিচার্স আমরা বলি, সেটা দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হবে। দ্য পেশেন্টস হ্যাভিং আ সিআরপি অন হায়ার সাইড, নর্মাল একটা ভাইরাল ইনফেকশনের সিআরপি উইল বি 30, 35, 40, 99.99% ভাইরাল ইনফেকশনের সিআরপি কখনো 50-60 ক্রস করে না, এভারেজ ভ্যালু ওইটাই। বাট ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং আ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, staph, these patients if suffering from a bacterial infection, CRP is on a higher side, 100-র উপরে 90-এর উপরে থাকবে। Fever is not subsided without antibiotic generally in bacterial infections. প্রচন্ড গলা ব্যথা, থামছেই না, এটা গার্গেল দিলি, বিটাডিন গার্গেল বা একটা হোয়াট এভার প্রভিডান আয়োডিন গার্গেল দিলি বা ড্রেসিন গার্গেল দিলি, গলা ব্যথা কমছে না, স্যার কমছে না, অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্টেড, বাট তারপরে পেশেন্ট রেসপন্স করে। অনেক সময় একটা অ্যান্টিবায়োটিকে করে না, বিকজ হাই রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন নাও এডেজ, আমাদেরকে ডবল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়, কারণ সবসময় টেস্ট করতে পারি না। সো রুটিন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে আমাদের কাছে একটু ইনভেস্টিগেশনটা লিমিটেড বাই সিং ডিফারেন্সিয়েটিং দ্য অর্গানিজমস, বিকজ ভাইরাল অর্গান মোস্ট কমন ইজ আ ভাইরাল, বাট দ্যাট ইজ আ কস্ট, কি হাই কস্ট, তাই তো, ইজ নট আ কস্ট এফেক্টিভ টেস্ট। ফলে আমরা ভাইরাল ওপিডিতে কখনো আমরা টেস্ট লিখতে পারি না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, more clinical diagnosis, any kind of viral upper respiratory tract infections. Bacterial, we have some tests,
সিআরপি, ইএসআর, টোটাল কাউন্ট, এইগুলো আমরা দেখতে পারি। পেশেন্টের লুকস অনেক টক্সিক্স হয়। তো দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যেটা দিয়ে আমরা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ডায়াগনোস করতে পারি। রাইট? এনি কোশ্চেন এই ব্যাপারটা? অ্যান্ড দেন কাম কালচার। কালচারটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস, ওটা আমাদের থাকছে, একটু পরে বলবো। ইয়েস, 3-4টে আমরা স্পেসিমেন পাঠাই। ফার্স্ট হচ্ছে থ্রোট সোয়াব, এনি কাইন্ড অফ এনি ফ্যারিঞ্জাইটিস, 2টো থ্রোট সোয়াব নিতে হয়। দেন কোনো অ্যাবসেস যদি হয়, অ্যাবসেস মিনস আমার পেরিটনসিলার অ্যাবসেস হতে পারে, লুজুইস অ্যাঞ্জিনা হতে পারে, সেখান থেকে আমি পাস স্যাম্পল পাঠাবো। মেনলি পাস স্যাম্পল অ্যান্ড থ্রোট সোয়াব, দিস আর দ্য টু টাইপ অফ স্যাম্পলস অফ আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস। অনেক সময় বডেলা পার্ট্রোসিস নাকে হয়, তো আমরা নাজাল সোয়াব পাঠাতে পারি। আর ভাইরাসে সবসময় নাজাল আর ফ্যারিংস দুটো সোয়াব পাঠালেই হয়। কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল যদি সাসপেক্ট করো কি কাইন্ড অফ ইনফেকশন, কারো এএসওএম হয়েছে, সিএসওএম হয়েছে, এখানে পুরো পাস ভরে আছে কানে, সেখান থেকে তাহলে আমি পাস স্যাম্পল পাঠাবো। One is a pus sample where you find the pus and another is a swab, right? So this is the first case, a 3-year-old female complaining of right earache, fever, decrease of hearing on the same ear. আজকে একটা পেশেন্ট পেলাম, she had a history of upper respiratory tract infection 1 week ago. What is the most likely diagnosis? কি মনে হচ্ছে এটা? বল, এগুলো বললাম তো, এটা পড়ে কি মনে হচ্ছে? ওটাইটিস মিডিয়া দুটো টাইপের হয়, ওয়ান ইজ অ্যাকিউট, ওয়ান ইজ আ ক্রনিক। তাহলে এটা কি? হ্যাঁ, জাস্ট হিস্ট্রি অফ 1 week ago, তাহলে কি হবে? অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া, তাই তো? ঠিক আছে। তো দিস ইজ এ ইউস্টেশিয়ান টিউব ব্লক হয়ে আমার ওখানে এক্সুডেটস হয় ভাইরাল এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস। তাহলে ইউস্টেশিয়ান ব্লক হয়ে তারপরে আমার এখানে কানে পাস জন্মাবে, ব্যথা, রাইট? এনি কাইন্ড অফ এএসএম, দ্য ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমাকে নাসাল এই কানের প্যাসেজটাকে আমাকে এলে ইএনটি তার ডিটেলস বলবে, ওটাকে ক্লিন করতে হবে। তো ওই জন্য সিরিঞ্জিং করা হয়, বা আমরা ওখানে অনেক সময় নাসাল ড্রপ দিই, যে নাকে প্যাসেজটা যেন প্রপারলি ক্লিয়ার থাকে। আর আমরা অ্যান্টিহিস্টামিনিক দিই সেকেন্ড জেনারেশন, যাতে সিক্রিয়েশনসটা কম হয়, অ্যান্ড অলসো অ্যান্টিবায়োটিক। ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য মোড অফ ট্রিটমেন্ট অফ ASOM. And what are the bacterial agents? Is otitis media, most common Streptococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus catalase positive na negative? Catalase but negative. Staphylococcus positive. ঘেটে যাচ্ছিস কেন? Streptococcus catalase negative. ঠিক আছে, পুরো এন্টারোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, পুরো গ্রুপটা, স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন, স্ট্রেপ্টোকক্কাস এ, ঠিক আছে। অ্যান্ড স্ট্যাফ ইনফেকশনস হতে পারে, মোরাক্সেলা ক্যাটালিস হতে পারে। দ্য মোস্ট কমন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ব্যাকটেরিয়াল অরিজিন আমি যদি বলি, মোস্ট কমন হচ্ছে 4টে টাইপ। ফার্স্ট ইজ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন, স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া, দেন মোরাক্সেলা ক্যাটালিস, দেন Haemophilus influenzae, and then কটা বাজে রে? লাস্ট হচ্ছে স্ট্যাফ সব জায়গায় আছে। there are few others bacteria also, but এই 4টে মনে রাখলেই হবে। the question আসতে পারে একটা ASOM দিয়ে দিল সিনারিও, and the lab diagnosis of upper respiratory tract infections, ঠিক আছে। তখন আমাদের ল্যাব ডায়াগনোসিসটা যেতে হবে। হাউ টু রাইট ডাউন এ ল্যাব ডায়াগনোসিস, একটা বেসিক ফরম্যাট আছে, সেই বেসিক ফরম্যাটে সব ল্যাব ডায়াগনোসিস গুলো তোরা লিখবি। সেই ফরম্যাটটা কি? ফার্স্ট ইজ এ স্যাম্পল টাইপ, কোথাকার স্যাম্পল, তারপর হচ্ছে স্যাম্পল কালেকশনস, কি ভাবে করা হচ্ছে, স্যাম্পল ট্রান্সপোর্ট, আফটার দ্য স্যাম্পল ট্রান্সপোর্ট, লাস্ট হচ্ছে এই, তারপরে হলো আমার কাছে স্যাম্পল পৌঁছানোর পর স্যাম্পল স্টোরেজ, স্যাম্পল ইনকুলেশন স্পেশাল টেকনিক,
তারপর গ্রাম স্টেন, কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বায়োকেমিক্যাল। এই যে যতগুলো পয়েন্ট বললাম, এই পয়েন্ট ওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য পজিটিভ অর্গানিজম। যে কোনো, সাপোজ তোকে একটা ইউটিআই ল্যাব ডায়াগনোসিস দেওয়া হলো, ইউটিআই পজিটিভ অর্গানিজম কি? আর একটা ডিডি বলতে হবে। আর সিউডোমোনাস, প্রোটিয়াস, ইকোলাই, আর ক্লেপসিয়েলা। মোটামুটি 4-5টা অর্গানিজম। তাহলে এই যে প্রপার যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট বললাম, এই প্রত্যেকটা পয়েন্টে ছোট 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 করে প্রত্যেকটা লিখতে হবে। প্রত্যেকের এবারে স্যাম্পেল প্রিপারেশন আলাদা, কালেকশনস আলাদা, স্টোরেজ আলাদা, প্রত্যেকের ডিডি আলাদা। তার মানে আমার পজিটিভ গ্রাম স্টেনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রত্যেকের আলাদা হবে। আমি একটা বক্স বানাবো, সেই বক্সে তাহলে গ্রাম স্টেনের প্রত্যেকটার ইকোলাই এর গ্রাম স্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, ক্লেপসিয়েলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, প্রত্যেকটা ছোট ছোট করে পয়েন্ট। কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছোট ছোট করে পয়েন্ট। বায়োকেমিক্যাল অত না মনে রাখলেও অল্প দুটো তিনটে লিখলেও হবে, বাট মোড অফ প্রেজেন্টেশনসটা এইভাবে সবাই টাচ করে যাবে। 5টা ল্যাব ডায়াগনোসিস হয়, একটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, একটা হলো পাস, সাপোজ কোনো বার্ন থেকে পাঠানো হচ্ছে, আর সিএসএফ এর মেনিনজাইটিস, ইউরিন। 5টা ল্যাব ডায়াগনোসিস এইভাবে লিখতে হবে। বইয়ে যদি দেখো প্রচুর ঘাঁটা জিনিস, যে পয়েন্টগুলো বললাম মেজর এই পয়েন্টটার প্রত্যেকটা দেখবে আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে বা বইয়ে আছে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্পেশাল কিছু ফিচার্স আছে। যেমন ইউআরটিআই এর আমি কয়েকটা ফিচার্স বললাম, স্যাম্পল কালেকশনস কিরকম হবে, ইউটিআই এর অনেকটা আলাদা, সিএসএফ এর কিছুটা আলাদা। তো ইউ হ্যাভ টু নো দা পার্টিকুলার পয়েন্ট। ইতিহাস লিখতে হবে না, ছোট ছোট করে বুলেট পয়েন্টে লিখবে, গল্প শেষ। ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন ল্যাব ডায়াগনোসিস। নিজে বানাবে, নিজে নোটস বানাবে, তাতে সুবিধা হবে, নাহলে ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডিডি অফ দ্য ইচ অ্যান্ড এভরি ইনফেক্টিভ সিনড্রোম। এই ডিডি যদি না জানো পজিটিভ অর্গানিজমস কি হবে, তাহলে তখন মনে থাকবে না। এবার এখানে ধরো স্ট্যাপ ইউটিআই তেও আছে, স্ট্যাপ আবার আপার রেসপিরেটরিতেও থাকবে, তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় তো পয়েন্টগুলো একই, তাই না? গ্রাম স্টেন, কলোনি ক্যারেক্টার, ইচ অ্যান্ড এভরি জায়গায় তো পয়েন্টগুলো আমার একই থাকছে, রাইট? তাহলে আমার জাস্ট ওই 4-5টা অর্গানিজম কে কি করছে নাম জানলেই হবে। 35 years male came to PHC complaining of several episodes of headache associated with fever, nasal congestion and discharge. The headache concentrated in the front of the head, aggravated by bending forward. These are the normal sinus, আর এখানে হচ্ছে আমার inflamed sinus. আমি যদি এখানে clinical examinations করি, patients having a pain, আজকেই আমার পেশেন্ট একটা পেলাম ওপিডি তে, সেম ভাইরাল সাইনোসাইটিসই হবে, যে 2-3 দিন ধরে প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে, হেডেক করছে, নাসাল কনজেশনস হয়ে আছে, একদম টিপিক্যাল সিমটমস। দ্য পেশেন্ট হ্যাভিং আ সাইনোসাইটিস। বা সাইনোসাইটিসে তার একটা ইনফ্লামেশন আছে, তার হেডেক হচ্ছে, তোকে তাহলে ইনফ্লামেশন কমানোর কি ওষুধ দিবি? অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি দুটো ওষুধের নাম বল। এনএসআইডি দিতে পারিস। আরে এনএসআইডির মধ্যেই তো আইবুপ্রোফেন পড়ছে। হ্যাঁ, কর্টিকোস্টেরয়েড, এনএসআইডি, ইউ হ্যাভ টু চয়েসেস, বাট ইউ অ্যাকচুয়ালি নেভার ইউজ কর্টিকোস্টেরয়েড ইন ইউর ওপিডি। কেন করবো না? কারণ কর্টিকোস্টেরয়েডস ইন আর্লি ফেজ অফ ট্রিটমেন্ট হ্যাভিং বোথ ভাইরাল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল দুটোই রেপ্লিকেশনস বাড়িয়ে দেয়। So never use corticosteroids. Corticosteroid is a wonder drug, but you have to know how to use. Otherwise, গল্প শেষ। ঠিক আছে? If you have a patient is coming with severe headache, naproxen আমরা ইউজ করতে পারি, NSAIDs in a lower dose, কারণ অনেক সময় অনেক ইস্যুস থাকে, কারণ অনেক পেশেন্টের কিডনি ইনজুরি থাকে, তখন NSAID কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয়। But paracetamol is the safest drug, right? You can give a high dose of paracetamol, no issue, 3 দিন পরে এমনি ভালো হয়ে যাবে। You can give just second generation antihistaminic, inflammations কমবে, ড্রেন ভালো হবে, একটু ভাব ভেপার নিতে বলবো, ব্যাস, অল ক্লিয়ার। আর যদি ব্যাকটেরিয়াল সাইনোসাইটিস হয় তাহলে আই হ্যাভ টু গিভ, সেই আবার একই গল্প, আমাকে ভাইরাল আর ব্যাকটেরিয়ার ডিফারেন্সিয়েটটা ক্লিনিক্যালি আর ল্যাবরেটরি কিছুটা করতে হবে। এখানেও মোটামুটি অর্গানিজমস মোরলেস সেম। আপার রেসপিরেটরিতে 4টে
ডিডি জানলেই হবে, আরো অনেক বই লেখা আছে, আমার লাগবে না, রাইট? Mr. Saleh has this Salah, Saleh, so whatever. Saleh has 35 years old, a Saudi gentleman, came to the clinic complaining of pain in his throat for last 4 days, which is worse upon the swallowing and deglutitions and talking. He also have a runny, congestion, nose and cough. What is the most likely the diagnosis? হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস বলো। pharyngitis, এবার যদি টনসিলে ব্যথা হয় tonsillitis, how we will know that it is a pharyngitis bacterial origin or tonsillitis is a bacterial origin or viral? You have to see the tonsil, করতে বলবি, করতে বলে টাং ডিপ্রেশার দিয়ে টনসিলটা দেখতে হবে। যদি দেখা যায় টনসিলটা একদম ফুলে ফেপে ঢোল হয়ে আছে, সেখানে সাদা সাদা এক্সুডেটস হয়ে আছে, তো ওকে মাইট বি পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন হতে পারে, স্ট্রেপ্টো ইনফেকশনস হতে পারে। সো দিস ইজ হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট ভাইরাল, যেটা বলছিলাম। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ডিসকালার্ড আর পুরুলেন্ট ডিসচার্জ। পুরুলেন্ট ডিসচার্জ থাকলে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ এন থট অন it is a patient is suffering from a bacterial cause. Fever greater than 38 degree, এটা সব সময় থাম রুল নয়, পারসিস্টেন্ট ফিভার হতে পারে, বাট থিং ইজ দ্যাট ভাইরাল ফিভারও দেখেছি 102-3 জ্বর উঠতে, ঠিক আছে? তো ইট ইজ নট এ থাম রুল যে এখানে জ্বর বেশি হবে, এখানে জ্বর কম হবে। সিভিয়ার লোকাল পেইন উইথ ইউনিল্যাটারাল প্রিডমিনেন্স, ভাইরাল ইনফেকশনস না, গোটাটা পুরো একদম মানে একদম ম্যালেজ, একটা গলা ব্যথা, গায়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, পুরো একটা বডি এক, ফিভার, এটা টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন হয়। এর কিছু ইউনিলকুলার, মানে একদম এই জায়গাটা ধর একটা অ্যাবসেস হয়েছে। এলিভেটেড সিআরপি যেটা বললাম, অলদো দ্য প্র্যাকটিক্যালি অফ দিস ক্রাইটেরিয়া ইজ লিমিটেড, এটাও আমাদের যারা ক্লিনিক্স করতে করতে অভ্যস্ত, পেশেন্ট দেখতে দেখতে অভ্যস্ত, তারা ব্যাপারটা ইজিলি ডিমার্কেটেড করতে পারে। A marked deterioration after an initial or milder form of the illness, so called double sickness. The patient একটু হয়তো হলো, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক পেলো না, শুধু প্যারাসিটামল আর জল খেতে বললাম, পেশেন্টের আস্তে আস্তে সিকনেসটা আরো বাড়তে থাকলো, ঠিক আছে? মার্কড ডিটোরিয়েশন, so called double sickness, রাইট? ছেড়ে দাও। Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae তাহলে আমার most common name is a pneumococcus, formerly known as a Diplococcus pneumoniae। কি শেপড হয়? গ্রাম পজিটিভ, হ্যাঁ, ল্যান্সিওলেট শেপ, বর্ষার ফলার মতো দেখতে, তাহলে গ্রাম পজিটিভ আমার ডিপ্লোকক্কাই, তাই তো? ক্যাপসুলেটেড and capsule enclosed on each pair, they are non-motile, non-sporic। কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিকটা জানতে হবে। 18 hours the colonies are small dome shape। তাহলে জাস্ট আমি কি কি জানবো? তাহলে এটা যদি আমার ল্যাব ডায়াগ্রামে ফার্স্ট পয়েন্টে আসে স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, তাহলে আমাকে আগে যেতে হবে গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাল ল্যান্সিওলেট শেপ, হয়ে গেল গ্রাম স্টেন অ্যাপিয়ারেন্স। সেকেন্ড হচ্ছে কলোনি ক্যারেক্টার, কলোনি ক্যারেক্টারে আমার কি আছে? আলফা হিমোলাইসিস অন ব্লাড আগার, তার সাথে আমার ডোম শেপ স্লেগ লিসনিং, এই 3-4টে পয়েন্ট জানলেই হবে, ঠিক আছে? এই পয়েন্টগুলো ক্যাচি পয়েন্ট, এইগুলো টুকটুক করে খাতায় এবারে ল্যাবডাই বানাতে থাকো। বায়োকেমিক্যালি ক্যাটালিস্ট স্টেজ, যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটাই যেন সব জায়গায় লেখা হয়, ক্যাটালিস্ট স্টেজ নেগেটিভ, ঠিক আছে? বায়োলেসকুলিন স্টেজ পজিটিভ, ব্যাস গল্প শেষ। স্ট্রেপ্টোনিউমোনিয়া আর বেশি কিছু জানতে হবে না, এটা কেউ লিখলেও লিখবে, না লিখলেও লিখবে, এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। স্টেপটো এই যে ঘেঁটে যাবে, একবার জোরে বলবো কি, তারপরে আর বলবো হ্যাঁ স্যার পজিটিভ, রাইট? আর কিছু জানতে হবে না। এই যে কালচারে আমার বেরোবে অপটোজিন সেন্সিটিভিটি টেস্ট নেগেটিভ, মোরাক্সেলা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, রড শেপ কক্কোব্যাসিলাই। তাহলে আমাকে আবার সেকেন্ড গ্রাম স্টেনে আমার মোরাক্সেলা ক্যাটারালিসের এই পয়েন্টটা চলে আসছে, ঠিক আছে? অ্যারোবিক নন-মোটাইল প্যারাসাইটস অন দ্য মিউকাস মেমব্রেন, আর বেশি কিছু লাগবে না। গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই কজ দ্য ইনফেকশন অফ হোস্ট বাই স্টিকিং, এই যে নন হিমোলাইটিক কলোনি অন মোরাক্সেলা ক্যাটারালিস অন ব্লাড আগার, কাল্টিভেশন অফ 24 ডিগ্রি অ্যাটমসফিয়ার, তাহলে নন হিমোলাইটিক কলোনি আমার একটা এখানে পাচ্ছি। হ্যাঁ,
অনেক কিছুই করে, আমি জাস্ট Haemophilus, blood derived factor for growth, special growth factor লাগে, factor 5 আর হিমিন। উইদাউট দিস গ্রোথ ফ্যাক্টর হিমোফিলাস পজিটিভ হয় না। গ্রাম পজিটিভ কক্কোব্যাসিলাই ডিডি রয়েছে, ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, অ্যাকিউট, যেগুলো বললাম আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, এপিগ্লটাইটিস, প্যারাফেরিঞ্জিয়াল ইনফেকশন, পেরিটনসিলার অ্যাবসেস, ফ্লুইড অ্যাঞ্জাইনা, infection of the nasal cavity, sinuses, rhinitis, atopic rhinitis, rhinoscleroma, sinusitis. What is peritonsillar abscess? Peritonsillar abscess হচ্ছে ডিক নেক ইনফেকশনস। আমরা মেন তিনটে তখন পড়লাম, টনসিলাইটিস, এওএসএম, আর একটা কি ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস পড়লাম, আর কি বললাম, সাইনোসাইটিস আর এওএসএম। আর একটা দুটো জেনে রাখ, একটা হচ্ছে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস আর লুডুইস অ্যাঞ্জাইনা। Deep neck infections occurs as a complications of the tonsillitis, usually affect children greater than 5 years of age. Organism Streptococcus, Strep aureus, Viridian Streptococcus, ছেড়ে দাও, এই দুটো জানলেই হবে। আর এটা হচ্ছে লুডুইস অ্যাঞ্জাইনা, from the diffuse cellulitis of the mandibular space, bilateral, present in the floor of the mouth, subsequently may spread to the sublingual and submental space. এই স্টেপটো স্ট্যাক ওইগুলোই মোটামুটি জানতে হবে। নাও ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। তাহলে আমরা মোটামুটি ক্লিনিক্যাল সিমটমস জানলাম। এই আসতে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর পর তোকে আমাদের যেটা মেইন কোশ্চেন আসতে পারে, যে কোনো একটা ক্লিনিক্যাল স্পেকট্রাম দিয়ে দিল এন্ড হাউ উইল প্রসিড ফর দ্য ল্যাব ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করব, স্যাম্পল কালেকশন, যে পয়েন্টগুলো বলেছিলাম। তাহলে একটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের স্যাম্পল কালেকশন, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ আ থ্রোট সোয়াব কালেকশন। Throat swab, oropharyngeal swab containing the fibrous exudates, specimen for pharyngitis, collecting by vigorous rubbing of the sterile swab over the posterior pharynx and both the tonsillar pillar, দুটো জায়গা থেকে। Two swab collected, one for direct smear আর একটা কালচারের জন্য। কি সোয়াব ইউজ করব? Specimen other than the throat swab include in suspected যদি ডিপথেরিয়া হয়, করোনিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি পড়েছি তো আমরা, ওখানে একটা সিউডো মেমব্রেন হয়, তো সেই সিউডো মেমব্রেনটা আমরা পাঠাতে পারি যদি আমরা ডিপথেরিয়া ভাবি। ডিপথেরিয়া ইজ নাও এ রেয়ার কজ, কারণ ডিপিটি ভ্যাকসিন আসার পরে। নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব ফর বর্ডেলা পার্টুসিস আর ভাইরাল ইনফেকশন সাসপেক্ট করলে তখন আমরা নাসাল ফ্যারি সোয়াব পাঠাবো। কালেক্টেড বাই ইনসার্টিং ফ্লেক্সিবল সোয়াব টু দ্য নোজ, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, টাইপস অফ সোয়াব, একটা হচ্ছে ড্যাক্রন আর রেয়ন সোয়াব, সুটেবল ফর কালেক্টিং মোস্ট আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট মাইক্রোঅর্গানিজম, নট দ্য কটন সোয়াব। আলাদা করে ড্যাক্রন সোয়াব হয়, সেই ড্যাক্রন সোয়াব আমরা ইউজ করব। ট্রান্সপোর্ট, তাহলে এখানে স্যাম্পল কালেকশন এতটা গেল। নেক্সট হচ্ছে আমরা ট্রান্সপোর্ট করতে হবে স্যাম্পলটাকে ফর আইসোলেশন অফ দ্য মোস্ট আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ব্যাকটেরিয়া প্যাথোজেন প্রসেস উইদিন 4 আওয়ার্স, ইউরিন স্যাম্পল উইদিন 2 আওয়ার্স। এইগুলো সব প্রত্যেকটা ট্রান্সপোর্ট টাইমটা জানতে হবে। Specimen stored at 4 degrees centigrade can be processed late for molecular diagnosis. Special transport media, অনেক সময় ঠিক আছে একটু টাইম লেগে যাবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া ইউজ করা হয়। স্টুলে স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া জানতে হবে। ঠিক আছে, টুয়ার্ডস মিডিয়া, চারকোল অর বেসাল মিডিয়া ফর বর্ডেলা পার্টুসিস। তাহলে আমার কাছে স্যাম্পলটা এলো ল্যাবে, দেন হোয়াট উইল ডু, ডাইরেক্ট স্মিয়ার। ডাইরেক্ট স্মিয়ার এবার চলে যাও, চারটে অর্গানিজম এবার তোরাই বলবি আমাকে। ফার্স্ট অর্গানিজম হলো আমার স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন, কিরকম দেখতে? ডাইরেক্ট স্মিয়ার কি পাবো বল? আর এই তো বললাম প্রথমে স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, এই যে কি সব বলছিলিস না? হ্যাঁ বললাম তো, পায়োজেন বললাম। তাহলে পায়োজেন কেমন দেখতে বল?
হ্যাঁ, স্টেপ্টোকক্কাস পাইজন তাহলে আমার হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ কক্কা ইন চেন যদি পায়োজেন হয়, গ্রুপ এ স্টেপ্টোকক্কাস পায়োজেন। তারপর হচ্ছে নিউমোনি আমরা জানলাম কি হবে, গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই, তাই তো? কেমন দেখতে, ল্যাংসিওলেট শেপ, রাইট? তারপরে আসছে আমার মোরাক্সেলা ক্যাটারালিস, গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই। তারপরে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, গ্রাম পজিটিভ কক্কোব্যাসিলাই। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, জানিস তো, বল। গ্রাম পজিটিভ কক্কাই অ্যারেঞ্জড ইন ক্লাস্টার্স। ব্যাস, তাহলে একটা আমার এই পার্টটা ডাইরেক্ট নিয়ার কালচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর বায়োকেমিক্যাল যে ডিডি গুলো বললাম প্রত্যেকটার অর্গানিজম নিয়ে একটা বক্স করলেই হয়ে যাচ্ছে। আমি চারটে এখানে অর্গানিজমের নাম লিখে দিলাম, গ্রাম স্টেনের ক্যারেক্টারিস্টিক লিখলাম, কালচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখলাম, আর একটা কি লিখছি, বায়োকেমিক্যালটা ছোট ছোট করে লিখলেই হবে। স্ট্রেপ্টো ক্যাটালেজ পজিটিভ, ক্যাটালেজ নেগেটিভ। আর এটা হচ্ছে স্ট্যাফের ক্ষেত্রে ক্যাটালেজ পজিটিভ আর কোয়াগুলেজ পজিটিভ। ব্যাস এইটুকুনিই লিখবি। স্ট্রেপ্টোকক্কাসের ক্যাটালেজ নেগেটিভ, বাইলেস্কুলিন পজিটিভ, এইটুকুনিই লিখবি, বেশি লেখার দরকার নেই। শুধু গ্রাম নেগেটিভ গুলোকে একটু আইকারটা অল্প জানতে হবে, এই ইন্ডোলটা কি ছিল, একটু সাইটেডটা কি ছিল, একটু ইউরিয়াসটা কি ছিল, রাইট? তারপর আমরা কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট করে ছোট ছোট করে একটু লিখে দেবো, যেটা বললাম বক্সে। দেন মলিকুলার ডায়াগনোসিস, PCR, you can do each and every organism এর PCR, but upper respiratory tract infections আমরা সেপারেটলি ভাইরাল প্যাথোজেনের জন্যই আমরা মলিকুলার পাঠাই, ব্যাকটেরিয়ার জন্য মলিকুলার পাঠাই না। তবে হ্যাঁ, যেটা বললাম, বায়োফায়ার বলে এখন একটা নতুন টেস্ট হয় বাই ফ্লিম অ্যারেট টেকনিক, এতে আমরা মাল্টিপ্লেক্স PCR মেথড ইউজ করা হয়। We can diagnose more than 20 organism, cost more around 20,000 এর কাছাকাছি। হ্যাঁ, তাতে আমরা মাল্টিপল মানে অ্যারে অফ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড অলসো রেজিস্ট্যান্ট জিন উই ক্যান ডিটেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে আমার মলিকুলার ডায়াগনোসিসে আমি লিখবো কোনটা, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বায়োফায়ার। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট আর অ্যান্টিবডি ডিটেকশন টেস্ট হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট এলাইজা চলে আসছে। যে যে অর্গানিজম চারটে পাঁচটার নাম বললাম, যার যার এলাইজা আছে লিখে দেবে, IgM, IgG, গল্প শেষ। So this is how we have to write down lab diagnosis. আর ওভারঅল তোদের আজকে কিছুটা পড়ালাম ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড,